Hey guys, good afternoon and welcome to the Legal Aptitude Quiz for TS and AP Lawcet examination. If you can hear my voice and look at the presentation on the screen, please give me a very quick tech check in the chat window. I hope I'm properly audible and visible to everyone, right? Very good, excellent. So for those who are joining my class for the first time, this is a brief introduction about me. My name is Thrinath Reddy. So I'm the Chief Mentor for TS and AP Lawcet and Academy. And here are some more details about me. And without wasting any time, let us directly dive into the quiz. And the first question is appearing on your screen. Dash means outside the power of law. Outside the power of law and meaning it. What is the actual legal term for this? Very good Aishwarya, very good Hema. So the answer is ultra vires. So ultra vires is beyond the power, right? So it is outside of the power of law, right? So ultra vires is beyond or outside the power of law. Law paridhi ki minchi, if anything is happening, then we call it as ultra vires, right? So ultra valorum is beyond the value, right? So when we ఇవ్వాల్సిన వాల్యూని మించి ఇచ్చినప్పుడు then we call it as ultra valorum. And then ut supra and ut infra. So ut supra ante as stated above. So generally in judgments, we write it as stated ut supra, which means as mentioned above, and ut infra ante below. Infra ante below and supra is above. So 3 p.m. and 5:30 p.m. class, YT or Unacademy, on Unacademy app. These are plus classes. Next, in 2006, President Abdul Kalam sent back a bill passed by Parliament for reconsideration. The bill is related to 2006లో రాష్ట్రపతి అబ్దుల్ కలాం ఒక బిల్లుని రీకన్సిడరేషన్ కి పంపించాడు. సో వాట్ ఈస్ దట్ బిల్? Is it reservation for OBCs or 56 offices of profit or state funding of elections or none of the above? So as I discussed in my classes, legal aptitude batch లో నేను ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన ఏంటంటే బిల్ అనేది ప్రెసిడెంట్కి వచ్చినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ కెన్ ఈదర్ గివ్ హిజ్ అసెంట్, అంటే దాని మీద సంతకం పెట్టొచ్చు, ఆర్ హీ కెన్ విత్ హోల్డ్, విచ్ మీన్స్ హీ కెన్ క్యాన్సల్, ఆర్ హీ కెన్ సెండ్ ఫర్ రీకన్సిడరేషన్, రైట్? వెరీ గుడ్ గైస్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆఫీసెస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. సో 56 ఆఫీసెస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్కి సంబంధించినటువంటి బిల్ని ప్రెసిడెంట్ అబ్దుల్ కలాం వెనక్కి పంపడం జరిగింది, రైట్? Next, which of the following is not a financial committee of Parliament? Parliament లో ఆర్థిక కమిటీ కానిది ఏది? సో in the parliamentary chapter, so legal aptitude batch లో parliament class లో we discussed about business advisory committee, we discussed about public accounts committee also. So ఇవి రెండు తెలిసినా కానీ answer, you can definitely answer this question with 100% accuracy. ఎవరైతే పార్లమెంట్ క్లాస్లో ప్రాపర్ అటెన్షన్ పే చేసినారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దీన్ని దే విల్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ఇట్. వెరీ గుడ్ ఐశ్వర్య, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ. సో ఇక్కడ ఆప్షన్లో బిజినెస్ అని ఉంది కదా అంటే అది ఫైనాన్షియల్ కమిటీ అని మనం అనుకుంటాం, బట్ బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ అంటే అది కాదు. సో బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ లుక్స్ ఇన్ టు బిజినెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, అంటే పార్లమెంట్లో క్వశ్చన్ అవర్ ఎప్పుడు ఉండాలి, ఎన్ని బిల్స్ ప్రవేశపెట్టాలి, సో వాట్ ఈస్ ద టార్గెట్, హౌ మెనీ బిల్స్ యూ హ్యావ్ టు పాస్. సో ఆల్ ఆఫ్ దోస్ ఆర్ డిస్కస్డ్ బై ద బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ. సో బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ అనేది పార్లమెంట్ యొక్క ప్రొసీడింగ్స్, పార్లమెంట్లో జరిగేటటువంటి సమావేశాల గురించి చర్చించుతుంది. అండ్ వెరస్ కమిటీ ఆన్ ఎస్టిమేట్స్, రైట్, it looks into various budgetary allocations estimate from every department. So prati department ententa amount is required, that is decided by the estimates committee. And then we have public accounts committee and committee on public undertakings. So public accounts committee, as I discussed, it reviews the report of CAG. So public accounts committee and CAG, that is comptroller and auditor general, are both very good friends. So CAG acts as friend, guide and philosopher to public accounts committee. So committee on public undertaking looks into the reports of government companies. So public undertakings ante government companies anadam, large public enterprises like BHEL, HAL and etc. So business advisory committee anedi, it is not a financial committee, right? And if you want to learn more about the legal aptitude concepts, so please make sure that you're enrolling in the legal aptitude crash course.
సో లీగల్ యాప్టిట్యూడ్ మనం ఒక క్రాష్ కోర్స్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది విచ్ ఇస్ ప్రైస్డ్ ఎట్ జస్ట్ ₹1999. వెన్ యూ అప్లై మై కోడ్ Thrinath10 అనే కోడ్ అప్లై చేసి అడిషనల్ 5% ఆఫర్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. అండ్ ఎవరైతే సరే బ్యాచ్లో ఎన్రోల్ కావాలా వద్దా అని సంకోచించే వారి కోసం దెర్ ఈజ్ అ ఫ్రీ ట్రయల్. సో మీకోసం ఒక ఫ్రీ ట్రయల్ ఉంది. ఆఫర్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఓన్లీ టిల్ టుడే, రైట్? సో 5th April రోజు ఇది ఎండ్ అవుతుంది, అంటే ఈ రోజు ఈవినింగ్ ఎండ్ అయిపోతుంది. సో యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు అప్లై మై కోడ్. నా కోడ్ Thrinath10 THRINATH అనే కోడ్ అప్లై చేసి యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు గెట్ అన్లిమిటెడ్ క్లాసెస్, ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ అండ్ మోర్ అబ్సల్యూట్లీ ఫర్ ఫ్రీ, రైట్? సో యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ అన్అకాడమీ యాప్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇట్లా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ యాక్టివేట్ ఫ్రీ ట్రయల్ మీద మీరు క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత మిమ్మల్ని ఒక కోడ్ అడుగుతా. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ మై కోడ్ దట్ ఈస్ Thrinath10. సమ్ ఆఫ్ యూ డోంట్ నో మై స్పెల్లింగ్ ఆల్సో. కొంతమందికి నా స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్గా రాయడం కూడా రాదు. సో ప్లీజ్, మై స్పెల్లింగ్ ఇస్ THRINATH, right? And 10 without any space. So when you apply this particular thing, you will be able to unlock that offer absolutely for free. And once it is activated, you will get it for 7 days, right? సో ఎవరైతే జాయిన్ కాలేదు, బ్యాచ్లో జాయిన్ కావాలా వద్దా అనుకునే వాళ్ళు ఒకసారి ట్రై ఫ్రీ ట్రయల్ ఒకసారి చేసి చూడండి. ఒకవేళ నచ్చితే యూ కెన్ డెఫినెట్లీ ఎన్రోల్ ఇన్ ద బ్యాచ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. టాట్ ఈజ్ అ స్పీషీస్ ఆఫ్. టాట్ అంటే ఎటువంటిది? క్రిమినల్ రాంగా, కాంట్రాక్ట్ యొక్క ఉల్లంఘన, లేకపోతే సివిల్ రాంగ్ అదర్ దాన్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, ఆర్ ఈజ్ ఇట్ అ మోరల్ రాంగ్? వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? Very good guys. So most of you who have attended my classes properly, ఎవరైతే క్లాసెస్ జాగ్రత్తగా విన్నారో ప్రతి ఒక్కరు దీన్ని ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. సో ఇట్ ఈస్ అ సివిల్ రాంగ్ అదర్ దాన్ అ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. సో బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ లేదా బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ కాకుండా ఉన్నటువంటి సివిల్ రాంగ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ టాట్, రైట్? సో వి ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ లా ఆఫ్ టాట్స్ ఎట్ ఎ వెరీ గ్రేట్ డీటెయిల్. సో గో దేర్ అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్. నెక్స్ట్, అండర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ద రెసిడ్యువరీ పవర్స్ ఆర్ వెస్టెడ్ విత్. భారత రాజ్యాంగంలో రెసిడ్యువరీ పవర్స్ అంటే మిగిలిపోయినటువంటి రిమైనింగ్ పవర్స్ ఎవరి చేతిలో ఉన్నాయి? రెసిడ్యువరీ పవర్స్ ఆర్ వెస్టెడ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్. వెరీ క్విక్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ద చాట్ విండో. Very good guys, excellent. Most of you have got it right. So the answer is union government. So what is the meaning of residuary powers? Residuary powers ante state list lo gaani లేదా సెంట్రల్ లిస్ట్లో కానీ లేదా కాంకరెంట్ లిస్ట్, సో ఇటువంటి ఏ లిస్ట్లో కూడా లేనటువంటి పవర్, రైట్? సో ఎటువంటి లిస్ట్లో లేనటువంటి పవర్ని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ రెసిడ్యువరీ పవర్. రెసిడ్యూ అంటే వేస్ట్ అని అర్థం, రైట్? ఆర్ లెఫ్ట్ ఓవర్ థింగ్స్. సో లెఫ్ట్ ఓవర్ పవర్స్ అనేవి దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Which of the following forms of governments were adopted by the Constitution, Indian Constitution? భారత రాజ్యాంగంలో ఎటువంటి ప్రభుత్వాన్ని మనము ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది? భారత రాజ్యాంగంలో ఎటువంటి ప్రభుత్వం ఉంది? ఈజ్ ఇట్ అమెరికన్ ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్, అమెరికాలోని అధ్యక్ష తరహా పాలన, బ్రిటిష్ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ అంటే బ్రిటిష్ పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ, ఫ్రెంచ్ అధ్యక్ష తరహా పాలన మరియు ఫెడరలిజం? Very good guys, excellent. So the answer is British parliamentary system. So India follows a parliamentary form of government where executive is a part of legislature and the council of ministers are collectively responsible to the lower house. So India follows a parliamentary form of government and not a presidential form of government. Next question. The constitution does not mention the post of. భారత రాజ్యాంగంలో ఏ పోస్ట్ గురించి మెన్షన్ చేయలేదు? Is it Deputy Chairman of Rajya Sabha, Deputy Prime Minister, Deputy Speaker of Lok Sabha or Deputy Speaker of Legislative Assembly? ఏ పోస్ట్ని మెన్షన్ చేయలేదు? No Abdullah. Very good Aishwarya. No Nandu, check your answer. Very good Bala, very good Tejasvi, very good Jeevana, Karthik, Ajay, Vijaya. Very good guys, very good, excellent. So the answer is Deputy Prime Minister. So Deputy Prime Minister అనే పొజిషన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు, రైట్? సో ఎక్కడ కూడా ఓన్లీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మాత్రమే ఉంది. Deputy Chairman of Rajya Sabha, yes, it is mentioned. Deputy Speaker of Lok Sabha, yes, it is mentioned. Deputy Speaker of State Legislative Assembly, yes, it is mentioned.
సో మనం స్టేట్ లెజిస్లేచర్ మరియు యూనియన్ లెజిస్లేచర్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు Deputy Prime Minister అనే కాన్సెప్ట్ని we did not talk about it. So it means that it is not mentioned in the constitution. Next, what is the meaning of accomplice? Accomplice ante evaru? Is an associate in a crime, not present, delivered from charge of an offense after trial, or to take in. Accomplice యొక్క అర్థం ఏమిటి? Very good Karthik, excellent. Well done. Very good Abdullah, very good Sneha, very good Nandu, Vijaya, Malli, Guru, Shrikant, very good. So accomplice అంటే అసోసియేట్ ఇన్ క్రైమ్, అంటే ఒక క్రైమ్ చేసేటప్పుడు ఎవరైతే సహకరించుతున్నాడో వాడిని మనము అసోసియేట్ అని. ఒకవేళ బిని మర్డర్ చేసేటప్పుడు రైట్, సిఏకి ఒక కత్తిని నూరి ఇవ్వడం జరిగింది రైట్, ఆర్ సి హ్యాస్ సి ఏం చేసినట్టే బిని పట్టుకున్నాడు పొడవడానికి. సో whoever is associating somebody, ఎవరైతే హెల్ప్ చేస్తున్నారో క్రైమ్ కమిట్ చేయడానికి, that fellow is known as accomplice. Next question, which article is related to appointment of attorney general? అటార్నీ జనరల్ యొక్క అపాయింట్మెంట్ కి సంబంధించి ఏ ఆర్టికల్ సూచిస్తుంది? So we discussed about attorney general and advocate general at a greater detail in our classes. Union ఎగ్జిక్యూటివ్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు అటార్నీ జనరల్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. అట్లాగే వెరీ గుడ్ వెరీ బ్యాడ్ యాక్చువల్లీ అజయ్ అండ్ వైష్ణవి, ప్లీజ్ చెక్ యువర్ ఆన్సర్స్. వెరీ గుడ్ హేమ, నో కార్తిక్. ఐ టాక్డ్ అబౌట్ 72 ఆల్సో. 72 గురించి కూడా మాట్లాడాను నేను. ఐ టాక్డ్ అబౌట్ 72 ఆర్ పార్డనింగ్ పవర్స్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ రైట్. సో ప్రెసిడెంట్ యొక్క పార్డనింగ్ పవర్స్ ఆర్ దేర్ అండర్ 72 రైట్. సో 74 says that there shall be a council of ministers headed by Prime Minister to aid and advise the President in the discharge of his duties. So 75 ఏం చెప్తుంది? కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ హెడెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రెసిడెంట్కి తన కార్యనిర్వహణలో సహకరించాలని 74 చెప్తుంది. 75 టాక్స్ అబౌట్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. The Prime Minister is appointed by the President and all other ministers are also appointed by the President on the advice of Prime Minister. So that is 75 is talking about this thing. 76 talks about Attorney General. 76 talks about Attorney General. So ప్రతి ఒక్క ఆర్టికల్ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఆప్షన్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఆర్టికల్ ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ ఆర్టికల్ ఇంపార్టెంట్ అయితే నేను ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేస్తాను ఎగ్జామ్లో. దే మైట్ ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్ రైట్. సో అటార్నీ జనరల్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ లా ఆఫీసర్ ఇన్ ద కంట్రీ. అటార్నీ జనరల్ అనే వ్యక్తి హీఈస్ ద హైయెస్ట్ లా ఆఫీసర్ ఇన్ ద కంట్రీ. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున ఏ కేసు ఉన్నా కానీ దోస్ కేసెస్ ఆర్ టేకెన్ అప్ బై ద అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా రైట్. నౌ ఐ హ్యావ్ అనదర్ క్వశ్చన్ రైట్. సాలిసిటర్ జనరల్. సో సాలిసిటర్ జనరల్ అనే పొజిషన్ ఏ ఆర్టికల్లో మెన్షన్ చేయబడింది? The concept of Solicitor General is mentioned under which article? Everybody should answer it down. ఎవరైతే క్లాస్లో జాగ్రత్తగా అటెన్షన్ పే చేసిండ్రో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా దే విల్ గివ్ మీ ఏ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్. సాలిసిటర్ జనరల్ అనే పొజిషన్ ఏ ఆర్టికల్లో మెన్షన్ చేయబడ్డది? Very good Aishwarya, very good Hema, excellent. So the answer is, it is not mentioned in the constitution. So Solicitor General అనే పొజిషన్ భారత రాజ్యాంగంలో ఎక్కడా మెన్షన్ చేయలేదు. బట్ సాలిసిటర్ జనరల్ అంటే ఎవరు? హీ అసిస్ట్ ద అటార్నీ జనరల్. సో అటార్నీ జనరల్ ఒక్కడే అన్ని పనులు చేయలేడు కాబట్టి సో అతనికి కొంతమంది సాలిసిటర్ జనరల్స్ అండ్ కొంతమంది అడిషనల్ సాలిసిటర్ జనరల్స్ ఉంటారు. బట్ ఈ పొజిషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఆఫీస్ అండర్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రైట్. Yes, he is a kind of assistant. Of course, it's a very big position, but the assistant is a good word to use. Advocate means, advocate ante evaru? How many of you want to become an advocate? So that is why you're there in the chat window, at least most of you. Advocate and one who is qualified to plead before the court, a law graduate, a member of law commission,
A judicial officer. Very good, guys, very good. So the answer is one who is qualified to plead before a court, which means one who is eligible to argue before the court, right? సో ఎవరైతే కోర్టు ముందు ఆర్గ్యుమెంట్ చేసేటటువంటి కోర్టు ముందు వాదించేటటువంటి అర్హత కలిగి ఉంటాడో వారిని మనము అడ్వకేట్ అని అంటాం, రైట్? సో ఏ లా గ్రాడ్యుయేట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ లాయర్. సో లా గ్రాడ్యుయేట్ మనం లాయర్ అంటే మెంబర్ ఆఫ్ లా కమిషన్ ఈజ్ మెంబర్ ఆఫ్ లా కమిషన్, అండ్ జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ క్యాన్ బి అ జడ్జ్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీ అదర్ పర్సన్ ఇన్ ద జ్యుడిషియరీ, రైట్? సో అడ్వకేట్ అంటే ఎవరైతే లా డిగ్రీ వచ్చిన వెంటనే యూ కెనాట్ గో అండ్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ ద కోర్ట్, యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఎ లైసెన్స్, రైట్? సో మీకు ఒక లైసెన్స్ రావాలి. సో ఆ లైసెన్స్ వచ్చిన తర్వాత యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు ప్రాక్టీస్ బిఫోర్ ద కోర్ట్, రైట్? ఓన్లీ దెన్ వీ కెన్ కాల్ యూ యాజ్ అన్ అడ్వకేట్, రైట్? సో these are some important questions for the day, and I will see you all in my classes at 3 o'clock. At 3 p.m. we are going to talk about intellectual property rights or IPR, and at 5:30 p.m. we are going to talk about reading legal comprehension passages. So legal comprehension passages అనేవి మన TS Lawcet ఎగ్జామ్లో ఎవ్రీ ఇయర్ 10 క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు ఫ్రమ్ లీగల్ కాంప్రిహెన్షన్ ప్యాసేజెస్. సో ఈ 10 క్వశ్చన్స్ ఎట్లా వస్తాయి, సో వాటిని మనం ఎట్లా ఆన్సర్ చేయాలి, డైరెక్ట్ మనం లైవ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేద్దాం ఎట్ 5:30. సో దీంట్లో ఎన్రోల్ కావాలంటే కింద బ్యాచ్ లింక్ ఉంది, ఎన్రోల్ ఇన్ ద బ్యాచ్ బై అప్లయింగ్ మై కోడ్ దట్ ఈస్ Thrinath10 THRINATH10 అనే కోడ్ మీరు అప్లై చేస్తే you will be able to get additional 5% discount on the course, right? So I will see you all in my class at 3 p.m. Bye bye.